October 1st, 2025, Khabran. Winnipeg man linked to Bishnoi gang sentenced after attack on Punjabi star AP Dillon's BC home. A Winnipeg man has been sentenced to 6 years in prison for his role in a violent attack on Punjabi pop superstar AP Dillon's Vancouver Island home last year. On September 2nd of 2024, Dillon's residence in Colwood, west of Victoria, was riddled with bullets in the early morning hours. Two vehicles parked outside were also ablaze. The 30-year-old singer, who has a massive international following, assured fans of his safety shortly after the incident. "I'm safe. My people are safe. Thank you to everyone who reached out," Dillon posted on social media at that time. Nearly 2 months later, 26-year-old Abjit Kingra of Winnipeg was arrested in Ontario. Last week, a BC court convicted him of arson, damaging property, and intentionally discharging a firearm with reckless disregard for human life. The court heard that Kingra was acting on instructions from the Lawrence Bishnoi gang, a notorious India-based crime group recently declared a terrorist entity by the Canadian government. In delivering the sentences, the judge acknowledged that Mr. Kingra's involvement was not isolated, noting his connection to the Bishnoi crime group, West Shore RCMP said in a statement on Wednesday. Kingra was handled concurrent sentences of 2 and 6 years with credit for time already served. He will spend approximately 4.5 more years in custody. The court also imposed a lifetime firearms ban. RCMP say a second suspect, a 24-year-old man who has been living in Winnipeg but is now believed to be in India, remains wanted in connection with the same crime. Days after the sentencing, the federal government officially listed the Bishnoi gang as a terrorist entity, a move BC Premier David Eby praised. The designation will help police seize the gang's assets and disrupt their ability to target our communities, Eby said. The Bishnoi gang has been linked to extortion threats, violence, and organized crime affecting Canada's South Asian community. ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ AP ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਨਪੈਗ ਵਿਖੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ AP ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 4 ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਤੇ 2 6 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਵੱਡੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ BC ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। We will not be silenced, hosts speak after shots fired at Surrey radio station. Surrey radio station is vowing to continue broadcasting after its office was targeted by gunfire earlier this week. Radio Swift 1200 AM Ginny Sin says no one was inside the building when shots were fired late Monday night, but the attack has left staff shaken. No one was here, so no one was hurt.
But nevertheless, this is very scary when a media outlet, a radio station, is shot at, Sim said. Everyone who goes to work should feel safe. Media is exactly the same. Today somebody came and shot at my workplace and made it unsafe for me. Despite the violence, Sims and her colleagues made the decision to broadcast a live talk show the following day, even though no programming had originally been scheduled. We are running a live talk show on a day that we are not running a show to say that we will carry on, she explained. We will not be silenced. The incident comes amid a wave of extortion-related shootings across Surrey and surrounding communities. Since late last year, dozens of businesses and media outlets have reported threats or being sprayed with bullets. There's been a lot of shootings in our community, a lot of open cases, Sim said. I do not have a definitive answer, but the Surrey Police Service is investigating, and we're hoping that they are able to get to the bottom of this quickly. The Provincial Extortion Task Force is now leading the investigation. Surrey Police Services has appealed to the public for help. Anyone with information about the incident or anyone who may have been in the area of the 13,000 block of 76th Avenue between 8 p.m. on Monday, September 29th and 6 a.m. Tuesday, September 30th is asked to contact SPS, said Staff Sergeant Lindsay Houghton. Tips can be submitted by calling the SPS non-emergency line at 604-599-0502, code file number 25-85681. SP, the Surrey Extortion Tip line at 236-485-5149 or Crime Stoppers at 1-800-222-8477. ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਹੋਸਟ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਦਰੇ ਸਵਿਫਟ 1200 AM ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਟ ਜਿਨੀ ਸਿੰਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੀ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। BC Conservatives shuffle critic portfolios after Eleanor Starko ousted. The BC Conservative Party has shuffled its critic roles following the removal of Surrey South MLA Eleanor Starko from caucus last week. Party leader John Rusted announced the changes, saying the move is meant to ensure oversight across every ministry. Rusted himself will now serve as critic for Indigenous Relations and Reconciliation, a role he previously held under the former BC Liberal government. Scott McInnes, who had been Indigenous critic, will shift to tourism and Columbia-based interest. Portfolios will also acting as deputy Indigenous critic. One of the most significant changes involves rookie West Kelowna Peachland MLA Kathleen McCall, who will take over as critic for Public Safety and Solicitor General, a position previously held by Starko. Starko was dismissed from caucus by John Rusted just hours after he survived a leadership review with about 70% support. She now sits as an independent MLA in the legislature. Several senior portfolios remain the same. Bruce Banman continues as party whip. Alia Warbus remains House leader. Steve Cooner stays as Attorney General critic. The shuffle comes as the BC Conservatives attempt to consolidate their growing presence in the legislative while managing internal tensions. BC ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ BC Conservative Party ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ critics ਦੀ ਕੁਝ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕੋ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਟਰਕੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਖਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। Unions to converge in downtown Vancouver in push for BC public service contract.
Thousands of public sector workers are expected to gather in downtown Vancouver today as part of an escalating contract dispute with the provincial government. The BC General Employees Union says its members, joined by other unions from across the province, will march from the Vancouver Art Gallery in a show of solidarity. Union President Paul Finn said talks with the government broke down quickly after negotiations presented a proposal that was largely unchanged from earlier offers. This rally is about sending a clear message that our members are united, the union said in a statement. The BCGEU is seeking an 8% raise over 2 years, while the provincial government has countered with a 4% increase over the same period. Finance Minister Brenda Bailey, speaking on behalf of the government, says BC is operating under a very constrained fiscal position, accusing the union of showing little willingness to reach a reasonable agreement. The rally comes during what the BCGEU calls a significant escalation of job action. About 15,000 of the union's 34,000 workers have taken part so far, ranging from overtime refusals to picket line demonstrations. Other unions have pledged their support, raising the stakes in what could become one of the most visible labor demonstration in BC this year. BC ਵਿਖੇ BCEU ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅੱਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ BC ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ BCEU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਰਕਰਸ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ 4% ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ 34,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों से until next time, goodbye and be safe.